Rumchak sa kantikon ya dal ni getal video na dal ni video na rabay nga ba topic de colligative properties and determination of molar mass yan 1.6 game na dal ni video de an getal topic nga aro getal topic nga ba chang batang man video rango my concept rangko my topic rangko chang porang hachim warangko ba nang chapaya jekai vapor pressure yerangko de ma sinagata nangen aro warangni properties warangko de chang nangaigen gemna jol my ko chang kecham video rango ba batang geman topic rango porang hachim mungsa menggani important onggopa property rangko ngal revision khatna we have learned that the vapor pressure of a solution decreases when a non-volatile solid is added to a volatile solvent. Ya point the belong and important nga ya ko pangnan giskrabo para mai ko muksong yana jen salo an singara wa solvent. Solvent ona ba volatile solvent ona non-volatile solid ko an sing mix ka ata unon mai ona vapor pressure ni decrease ona ko an sing nikna ta man gen. Solvent pure solvent do an sing mai ko nka vapors belongen bang yong khata aru nuni vapor pressure high yong khata tiba jen salo non volatile solid kan sing mix ka ta ha unon mai ona bisoni gi sepo wa atoms ba molecules ni force of attraction de belongen ha strong ani cell atoms ba molecules escape khana ba joke khatna gata al chucha uni selsa vapors ba bang yong khatsa aro vapor pressure ba decrease onganga ba khomianga ya skang pa point ya khodan chang biskrana there are many properties of solutions which are connected with the decrease of vapor pressure tawde ya vapor pressure ni khomianga nyo dingthang point rang ba properties rang donga je neno ba krai mangna dingthang dakewa vapor pressure rang ko khomiatta wa properties ki bri donga tawagi bri ko ke prak poretna skang para relative lowering of vapor pressure of the solvent yes kang ba property ko nansing dalni video ansing nianggen aro ge tham dongye ko ba poret cholna depression of freezing point of the solvent gemna ge tham gpa elevation of boiling point of the solvent last gpa osmotic pressure of the solution yagi brief properties belong important nga jerangan colligative properties nga aro jerangan decreasing of vapor pressure ro bakra talnis khang ba topic tian ongen relative lowering of vapor pressure yakhona nga borto ba se hatorinas khang chung colligative properties ra maya ko bon thitianga explain ka jolangna all these properties non ya properties na ra mai ko muksong yana jeana properties ki bri dao poranga ya properties rang ko muksong ya all these properties depend on the number of solute particles irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution such properties are called colligative properties non mai ko muksong yana ya solution no achung nikna ta man gen yara mayo depend on ngai ko achung nyanggen sim ongode amount of solute particles ya solution no pakra agpa amount of solute particles padita amount achung solute particles ko ba solute ko mix ka atenga uno depend ka ana mai takna depend ka inga wa vapor pressure decrease ong anio diba irrespective of their nature nisya nimai ko maksong ya jekai salt ba sugar ni chanchibo na chanchina ba donga ndakpa solute ko natosa chensong batgen konde baya solute ko natosa na main chensong batgen konde chanchina ba donga diba yano pangchakcha mayo muksonga na badita natinga unusa depend ka bata means te salt ko na jakali ode salt ko bang natang ode wa vapor pressure ko decrease ka nagta mangen ya amount to pangchak ke mangna wano bakra ga ba khumai mangana yakon colligative properties to skang pa topic tian point sub point relative lowering of vapor pressure relative lowering of vapor pressure maya yakon chung yano
derivation ko anga shedon so ha ko anga ka sin explain ka angen aru unas ka anga ontiti theory dakke mangna explain ka achingna relative lowering of vapor pressure ra maichim option dakke nangni explain ka gaman gata ching nikna gata mana solvent to de blowing in high vapor pressure onga indi ba chen salon ching solute particles ko mix ka ata non volatile solute ko mix ka ata unon an ching nikna mana vapor pressure ra decrease onga aru decrease onga nira mayo depend ka bata ya ko anga agana thainga wara mayo pang depend ka bata amount of solute padita amount na mix ka tinga ya no sa depend ka bata aro ya no depend ka esa one vapor pressure de komir kirkangen ya kosa tau ya no derivation hoba anga explain kangen skang pa ya kon yang na a relation between vapor pressure of the solution mole fraction and vapor pressure of the solvent is P1 is equal to X1 P01 to ya ya ho nikem na getal ni chanching na ba dong re getal ongja anching nikang ma na ha vapor pressure topic ko ba Raoults law rang aching nikang jok era mai cham P1 era maya vapor pressure of the solution X1 de mole fraction of the vapor pressure of the pure solvent 이게 먹나 P01 de vapor pressure of the pure solvent 방난 note ko nikori giskrabo yade pure ongani mana pure solvent ni vapor pressure onggenne 방난 마시bo dari equation 1 dari era maya vapor pressure of the solution mole fraction aro vapor pressure of the solvent ni relation kang pai relation ko giskrabo 이게 뭐나 the reduction in the vapor pressure of the solvent is given as the reduction on micro muksongya sing nakta mangen solvent ni vapor pressure belong in high onga diba sera maimon compare kainga vapor pressure of the solution jen salo solute ko mix ka to de solute ni solvent ni vapor pressure de decrease ongang jok pa less ongang jok war khosa sing reduction by reducing ni agana to de war reduce ongang ko mai ken sing express kagen reduction ko sing del p1 ni sia to de nibo del p1 equal to p01 de maya vapor pressure of the pure solvent ni vapor pressure de high onga minus p1 de maya vapor pressure of the solution ni vapor pressure de komyang jok tori ya noni pure solvent noni solution nona chingnyat kinsim wangode vapor pressure de komyang jok ya kosa reduce ongya tori p1 ni value ko de chingnon ka equation 1 no tori p1 ni phal ya value ko chingno put ka wangode mai ko mangen p01 minus p1 ni phal ya ko natpo P01 X1 ba X1 P01 ko mangen is equal to tade P01 de option uni gaman ya khon common ongera common ra na mangen common ra de P01 1 minus X1 ya ko equation 2 anching donat na tade ya value ko anching ma na ha ya relation noni ko pure vapor pressure of pure solvent mole fraction aro vapor pressure of the solution ya mangtham relation noni ko anching ya value ko matna ha tawde nyatna we know that x1 plus x2 equal to 1 ya formula ko ba giskrabo phangnan gwal na be x1 plus x2 de phangnan 1 eko giskrabo tawde x2 ni value ko bogot tenga chanchibo x2 ko chiba kraba ngode 1 minus x1 ko anchen matgen tawde nibo 1 minus x1 ra maya x2 ni value tawde ya equation no 1 minus x1 ni phalanchen x2 ko tonas khana mangen so putting the value of x2 in equation 2 anching ya x2 ni value ko donat tang ori mai ko mangen ya no ko niat po del p1 is equal to p1 x2 ya ni phalanchen x2 ko donat na mangen ba x2 p1 마시겐 mo ya nona de ya ko nanching equation 3 dakke donat na tawde sing ya chiko niat na
In a solution containing several non-volatile solutes, the lowering of the vapor pressure depends on the sum of the mole fraction of different solutes. Tadi anu ba, mai ko agani ana solution. जे solution नांचंग non-volatile solute को mix खामान हा. वा mix खामान गपा so non-volatile solute को mix खामान गपा solution रा मायों आना. The lowering of vapor pressure. Vapor pressure रे कोमी आएगा नो कुरान चंग माशी मंजो. वा कोमी आंग पर मायों मंचा depend का या को आगानी है depends on the sum of the mole fraction of different solutes. वा solute non-volatile solutes रंगनी mole fraction नो depend का. Ni means na badit solute on atenga unikri vapor pressure komir kangen ko changni changagania kon giskrabo yan important. Equation 3 can be written as equation 3 ya kon achang dikiba sena mangen del p1 divided by ba upon p01 yara mai ko muksongya the reduction of vapor pressure ko ran chang mai mung compare ka inga one solvent ni vapor pressure man solvent ni pure solvent ni vapor pressure high nga diba solution ni vapor pressure low nga yako compare ka nga is equal to p01 minus p1 kuran sing bi manjok p01 pure solvent ni vapor pressure mayo na decrease nga ya solution ni vapor pressure aro ikot sing may mong compare ka nga pure solvent ni vapor pressure man is equal to x2 minus x2 na x2 ra maya mole fraction ni mole fraction solute ni mole fraction di maya x2 yara may ko muksong ya ya vapor pressure decrease ong para mayo depend ka mole fraction of solute you know say is equal to x2 anseng sia ko anseng equation 4 do natso daure yan option kon anseng sena man p01 minus p1 divided by p01 is equal to n2 upon n1 plus n2 ni ban sena man gen maini gumun daure x2 ni value ko anseng giskrabo x2 ni value de n2 divided by n1 plus n2 ya badongwa ni asal x2 ni palatseng ya ko sena gen daure ni bo anga ya ko circle ka imungna nigiba sedo nangjok maina era yan maina relative lowering of vapor pressure ya ko iskrabo ya expression nan relative lowering of vapor pressure ko source yata sedo nata important ong ya ko iskrabo bagaimana sing yan una wiha x2 ni pala sing mai ko sena mana n2 upon n1 plus n2. Here n1 and n2 are the number of moles of solvent and solute respectively present in the solution. Sing masi solution de mai donga. One solvent ni moles aro solute ni moles. N1 de solvent ni moles aro n2 de solute ni moles. Hindi ba dilute solution angode mai mana ya amount of moles of solvent ko moles of solute mung tuang ode mai mana moles of solute ni amount de belong in chona so solvent ni moles mung compare ka ang ode uni gaman ansing yano mai mana n2 is very less than n1 is ya uni asil mai mana wa n1 kode ansing neglect kana ba manna ya maina dakple chonna ni gaman ya kode neglect kana manna hence neglecting anga n1 ya ma kon n2 di maya moles of solute ya moles of solute ko dansang neglect kana manna maina belong in chonna moles of solvent mung compare ka angode uni asel mai ko neglect kana mangen n2 ko dansang neglect dongza ne aga natna manna gata dakemna neglect kagen hence neglecting n2 in the denominator dansang ya n2 moles of solute ko neglect ka angode mai gata expression ko mangen p01 minus p1 upon p01 is equal to n2 upon n1 ya n2 ko anseng neglect ka tang ode dongja ni akan natama manaya nuri mai ko mangen n2 by n1 in equation 6 daure n2 by n1 mung n2 ni formula ba dongwa ya ko pangnan giskrabo
N2 is equal to W1 by M1 means the W1 the weight by moles mass of solvent ni weight by M the maya molar mass by molecular mass. N2 ide solute ni mayong gen weight by mass और ide molecular by molar mass ya formula describe. तोरे यानी फल आचंग N1 और N2 ni या value को आचंग put का आवांग दे माइको मनगेन ये ऑप्शन वागेन P01 minus P1 divided by P01 या कोरे फंगन describe ये दे relative lowering of vapor pressure ni expression ya kote phangnan giskrabo reduction vapor pressure ni reduce ong ko phangnan giskrabo pure solvent ni vapor pressure ni mayona khomi angya solvent solution solution ong ha solution ong de vapor pressure khomi ang jok aru mai mong compare ka nga sare kora one solvent ni vapor pressure mong compare ka ong de solution ni vapor pressure khomi that is equal to ansung mai ko man ya ko short set tai jok keno set jawa chanchian asung ma sigen ya ko de n2 ni de w2 by m2 ko setching emna n1 ni value ko w1 by m2 ko sia se mangna yan ya option kon man naigen w2 into m1 m2 into w1 yan final expression ya formula ko phangnan giskrabo ya formula ko ansung bas ko nangen jen salo numerical problem ko ansung solve khana nangia wa somayo ya formula ko nangen ya formula ko giskrabo aro numerical problem o mai kon gen ansung yanu mai kon ka determination of molar mass non mai kon gen solute ni by n2 ba m2 ya m2 ramaya molar mass of ba molecular mass of solute ya m2 ko sa phangnan determine kana ba yani value ko ba answer ko sandina gata numerical problem on again ya formula ko giskrang wangode altrin solve kana man again mana question no yang ni value ko again ndi ba m2 ni value ko jawa m2 ko phangnan ya chibak ra ba bamne rang ko right hand side chirang emna value donga gam ko put kai mangna last de m2 ni value ko man again ani gamasa yan final expression yako giskrabo yako numerical problem solve kana gata giskrana gata nangen from equation 7 and equation 7 final expression from equation 7 knowing all the other quantities the molar mass of solute m2 can be calculated jadi equation 7 ko jakhali mangna ya gepun quantity rangni value ko jen salo ansung ma sia put ka ha no de m2 ko ansung altuen bukot nagata mangen m2 de maya molar mass of solute ya solute ni molar mass ba molecular mass nyagan gen ya ko ansung numerical problem o phangnan answer apna gata ba value apna nangen uni gamansa ya expression belong in important onga kena dalni video de anon machota ya ha kena next video anga next subtopic ko rabainga one elevation of boiling point lakon nutella